chào quý vị. Huế của chúng ta tuy nhỏ bé nhưng vô cùng xinh đẹp. Chính vì vậy nó luôn tiềm ẩn những sức hút vô cùng to lớn. Những người khi đến đây làm việc, họ đã quyết định ở lại với Huế. Đôi khi chỉ vì muốn đến những không gian nhỏ, xâm nhập vào cuộc sống đời thường của những người dân địa phương, hay đôi khi chỉ đơn thuần là vì muốn làm những công việc mà mình yêu thích. Tiếp nối với series kỹ sử chân dung Huế Đức và người ngày hôm nay, nhà Kim muốn mời các bạn đến với cuộc gặp gỡ và trò chuyện với Robert, một người đàn ông 70 tuổi đến từ nước Mỹ, là ảo thuật gia. Some days my days are very, very busy. Some days I wake up maybe 8 o'clock in the morning, and at 8:30 I do maybe small magic show for young children at school, and I use magic to teach them how to count. Sometimes at 9:30 on Sunday I teach older students. And then maybe I go drink coffee, maybe go to the market, maybe get gas for my motorbike. And then in the afternoon, some days I help them to practice to speak English. And then sometimes at night, I drink coffee with my friends, or sometimes we go bowling, or sometimes we just go to the river and walk, and every day different things, and some days do nothing, only rest. I love living in Hue City, and I love my motorbike. I've had my motorbike, this one, for over 3 years now. When I first come to Vietnam, very afraid. Everybody say, he drives like an old lady. Now, I drive, everywhere. Now, I don't have any plans right now to go back. I want to stay here because I have a lot of work to do in Vietnam. And today, Hue is my home. Hi Robert. Oh, hi. I'm Yaki and I'm from Hue TV. How are you today? Oh, I'm good. How are you? How long have you been living in Hue? Well, I first came to Hue 4 years ago as a tourist. I was traveling throughout Vietnam. I came back about 4 months later, and I spent 4 weeks right here in Hue. I came back 6 months later. I liked it so much that I kind of made Hue my second home here in Asia. I want to learn more about your story. Is it possible if I invited you to go have some coffee? Coffee? Oh, you bet. I love coffee. Let's go. Okay, great. Là một thành viên của Hội ảo thuật gia thế giới, Robert Schultz và nhóm Magic Brother World từng có nhiều chuyến lưu diễn ở nhiều quốc gia như Pháp, Ukraine, Australia, Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Lào, Campuchia. Đối với người đàn ông này, ảo thuật là một công việc mang lại những trải nghiệm mới mẻ. Hạnh phúc của Robert là mang niềm vui đến với những người yêu thích ảo thuật, đặc biệt là trẻ em. Robert, what brings you to Hue? Well, I think like a lot of Americans, I first came here as a tourist, and that was about 4 years ago, and we traveled all over Vietnam, and Hue I really loved. Ho Chi Minh City, Hanoi, very big, very modern. But what I loved about Hue was that it was very simple, very small, and also very historical. How long will you live in Hue? Well, I plan now to live in Hue, probably if I can, for the rest of my life. What do you like more when living in Hue? There's a lot of things I like about Hue. Well, okay, a couple of things. One,
like I said, Hue is very historical, very beautiful. The people are friendly, and Hue has a lot of the old traditions of Vietnam, but it also has a lot of the modern conveniences in Vietnam. Have you explored about Hue yet? Oh yes, of course. When I first came here 3 years ago, I explored it as a tourist, but today, because I live here, I drive around Hue on my motorbike, but it seems like every day I find something brand new to go and see. Many magicians have chosen the street to be their interactive place and show their talent. Do you intend to do so? Well, actually, I started doing street magic here in Vietnam about 3 years ago by the river. There's two types of street magic. The one type of street magic is like David Blaine does in America, where he walks on the sidewalks and he does small magic for maybe 2-3 people. The other type of street magic is where you go out on the street, maybe more at night, where there's a lot of people walking around, and you set up a table and you bring out some magic props, and you end up getting a whole group and you do a show, not just small simple things, but you do a show on the street for maybe 10-15 minutes. Is magic a popular career in the world? Magic is popular everywhere. Everybody likes magic. And there's magicians all over the world. And Vietnam now, I think, has some of the best young magicians. Các bạn thân mến, Robert nói rằng ông đã cùng với người bạn của mình là ảo thuật gia Bùi Hữu Thiện để mở một cửa hàng dụng cụ bán đồ ảo thuật nho nhỏ, và ông cũng đã dạy cho nhiều người cách làm ảo thuật. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với ngôi nhà mà Robert đang sinh sống. Những món đồ làm ảo thuật từ đơn giản đến cầu kỳ đều có thể tìm thấy ở đây, ngôi nhà số 341 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế. Trong những lần lưu diễn khắp các quốc gia châu Á, Robert đã tìm tòi và mang chúng về đây để sử dụng cho những show diễn ở Huế. Và tất nhiên, những ai đam mê cũng có thể tìm thấy những món đồ cần thiết cho thú vui làm ảo thuật của mình. Robert, Yes. If I want to start learning magic, what should I do? Well, the first thing I think you would need to do is to find a place to learn magic. And in America, they have magic clubs, magic schools, and many, many magic shops. In Asia, they have very few magic schools. In Bangkok, they have a very famous school, the Mamata International Academy of Magic. But where most people today start to learn magic, believe it or not, the internet, on YouTube. You can learn anything, everything today on YouTube. You could go on YouTube and they have lessons to teach simple card tricks or simple coin tricks. Another good thing is to try to find other young people in your city that also do magic. When I first came to Vietnam 4 years ago and I came to Hue, they had a very nice magic club that had a lot of very young magicians. Most of them were the age of 14 to maybe 18. And they did a lot of coin magic and a lot of card magic. Where did you start learning magic and where did you perform it? Okay, I started magic when I was 14 years old. And I had a friend at school that did magic, and he taught me a couple of magic tricks. I also found out there was a magic shop near my home, and when I went there, I was able to buy simple magic tricks
and I was able to also buy books that taught magic tricks, and I also learned how to do a lot of magic tricks at the library. And I think I started doing my very first magic shows when I was maybe 15 years old, and they were very simple magic shows, and they were mainly for children. According to you, what is the most important thing for magician? The most important thing in magic is practice. Just like a musician, a piano player practices, the same thing with magic. Practice, practice, practice. David Copperfield, who is probably one of the best magicians in the world, he says some magicians practice on it until they can do it right. He says to be good, you need to practice till you get to the point where you never do it wrong. How is your business here? Okay, actually, I don't own a business in Vietnam. My friend THIEN, he owns the magic shop. I do primarily volunteer magic shows for young children, unprivileged children, at orphanages, at hospitals, and refugee centers. That is my true reason, my true business here in Vietnam. It's not to sell anything, it's not to make money, it's to make children happy by doing charity magic shows and making them smile and laugh. Hữu Thiền thân mến, thì giữa Robert và Hữu Thiền hẳn có nhiều câu chuyện ly kỳ lắm nhỉ? Thì đây cũng là một câu chuyện rất là dài. Kể từ khi mình còn là sinh viên thì mình cũng tập tành chơi ảo thuật và vô tình mình lại quen được thầy. Và sau khoảng thời gian mình tốt nghiệp sinh viên xong thì khi lúc đó mình cũng đi làm và mình không cảm giác là mình không thích được cái công việc đó và mình muốn chọn một cái nghề mà nó thuộc những sở thích, những cái đặc biệt hơn. Thì lúc đó mình đã liên hệ lại với thầy. Trong lúc khi mình liên lạc lại với thầy thì thầy đã dẫn mình đến gặp những ảo thuật gia rất là nổi tiếng trên thế giới và họ đã cho mình những lời khuyên, cho mình chọn những cái nghề, cho mình những bài học của cuộc sống. Khi mình trở lại Việt Nam và mình đã quyết định là mình sẽ nghỉ làm công việc hiện tại và mình đã bắt đầu chọn nghề ảo thuật là một con đường dài của mình. Có vẻ như là nghề ảo thuật không được các bạn trai ưa chuộng nhiều, và Hữu Thiền có thể lý giải được điều này không ạ? Ảo thuật là một cái nghề thực sự ra nó rất là khó so với những cái nghề khác. Nó cần sự sáng tạo trong những trò ảo thuật, những cái đổi mới trong bài diễn, và điều đó khiến cho những bạn trẻ hiện tại bây giờ không thích những cái điều đó và họ chỉ muốn đi theo một cái gì đó cố định. Còn ảo thuật là phải sáng tạo hàng ngày, hàng giờ, sáng tạo đến từng bài diễn, từng chi tiết nhỏ một. Và điều mà Hữu Thiền đã học hỏi được từ người thầy của mình là gì ạ? Ngoài cái nghề ảo thuật ra thì thầy còn dạy cho mình một cái cách sống như thế nào cho nó tốt hơn, và thầy đã trao đổi với mình rất là nhiều về những câu chuyện mà thầy đã từng trải qua và cho mình những cái kinh nghiệm để cho mình sống tốt hơn cho xã hội và sống tốt hơn với mọi người và yêu nghề nhiều hơn. Sau hơn 3 năm sống tại Huế thì Robert đã tổ chức khá nhiều buổi trình diễn miễn phí dành cho các trẻ em mồ côi hay là các bạn học sinh tại những trường học. Và bây giờ thì nhạc kỳ đang rất hào hứng để được xem một buổi trình diễn như vậy. Buổi diễn hôm nay có sự tham gia của Bùi Hữu Thiền, những học trò của Robert và một người dân địa phương trong vai chủ hề. Tất cả đã dành ngày nghỉ cuối tuần quý giá của mình để đến với cơ sở bảo trợ trẻ em Xuân Phú. Người đàn ông này luôn cho rằng làm tình nguyện chính là mục tiêu lớn nhất đời mình.
cuộc sống tinh thần của ông ở Huế sẽ giàu có hơn và thú vị hơn khi mang niềm vui đến với nhiều người và làm những điều có ích cho cộng đồng. Hôm nay rất là vui được đến Nhân Thành được diễn và cùng trao đổi với các nhà thuật gia ngày hôm nay, đặc biệt là ngài Robert. Hy vọng sắp tới tôi sẽ cùng ông tham gia rất nhiều chương trình từ thiện nữa để góp lại những cái niềm vui, những cái chương trình thật là vui nhộn cho các bạn nhỏ. Anh rất thích cái buổi biểu diễn hôm nay. Ông đã có một buổi diễn rất là thành công, cũng như sự hài hước của ông đã đem đến cho chúng em rất là nhiều tiếng cười. What do you usually bring to the show? What? Oh, I bring a lot of props. And I would like to bring funny props, funny hats, balloons. But I also like to bring things that have a lot of colors. This is one of my most popular tricks. I made this one myself. And it's a coloring book. The beach, an alligator, an elephant, a witch. A lot of pictures, but I have no colors. So can you help me? Okay, grab red and throw it. Okay, give me some green. Throw it. Throw me some yellow. And blue. Okay, let's see if it worked. And look. Oh, I have all the colors. I have red. I have yellow. I have green. Beautiful. But now I want to erase all the colors. So take and erase. Erase. Quick, quick. Oh, no, 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 no. You erase too hard. Look. You erase everything. I have nothing. That is what I like to do for children. Performing for children like that, what do you feel? Oh, yes, I feel great. I feel happy. I love it. A lot of times when I do the shows for the children, I might be very tired. But when I do the shows and I hear them laugh, I become very energetic, and I feel great. It is what I love to do. Having performed in many Asian countries, do you often participate in shows like this for the children there? I do the same magic show for the children in many countries. Not only Vietnam, but in Thailand, Malaysia, India, Cambodia, Laos, Taiwan, and no matter where you go, children are the same everywhere. They love to laugh and they love to have a good time. What is your most memorable moment in Asian tour? Okay, I would say no matter where I'm at, no matter where I perform, the most memorable thing of any charity magic show I do is the memory of hearing the kids laugh, but better than that, seeing the smiles on their faces. Thank you, Robert. You're welcome. Là một người phụ nữ thì Nhạc Kỳ vẫn luôn quan tâm đến việc bếp núc. Và ngày hôm nay thì Kỳ cũng cảm thấy khá tò mò, không biết rằng Robert sẽ ăn uống như thế nào. Robert, Yes. with market in university, do you often go? Well, it depends on what I want to get, but there's three markets that I love. Big C, everybody goes to Big C. Coop Mart, but my favorite market is Dongba. I want to go to Dongba Market to see what you prepare for this lunch. I need to go to the market to see what I can buy. Let's go. Oh, okay, I would love to. Bye-bye. What's the difference from going to the market in Korea and in the US? All the markets are indoors, very similar to
the market at Coop Mart or Big T. In Hue, markets like this, everything is very fresh, more variety. But every day, something new. Là một trong những biểu tượng của thành phố Huế, chợ Đông Ba có đủ các mặt hàng truyền thống và món ăn dân dã, cổ truyền. Chợ Đông Ba không chỉ là niềm tự hào của người dân xứ Huế mà còn là nơi để du khách tìm hiểu văn hóa đất cổ đô. Vì thế mà ai đến Huế cũng muốn đi chợ Đông Ba cho bằng được. Đó không chỉ là nơi mua sắm đơn thuần, bạn có thể tìm thấy nhiều điều thú vị khác. What do you often buy at Dongba Market? Okay, well, of course, I buy food. Yeah. We all have to eat. But there's many things that I buy here. On the other side of the market, sometimes I bought my reading glasses here. Yeah. I buy DVDs. I buy tape. And today I saw you buy a lot of vegetables. What kind of dish you will cook? Okay, well, today I want to prepare a salsa, which is made from chilies, onions, tomatoes, and it's like a chili sauce, but it's all fresh ingredients, and it's more like Mexican food, but I'm using Vietnamese ingredients. Yeah. Living in Hue, besides American food meal, can you eat local food? Oh yes, a lot of times I eat chao ga, Yeah. or in the morning bonnet, egg with beef, bun huế, and many different Vietnamese food. Robert, what kind of food do you usually eat? I eat all kinds of food. It depends on where I'm at and what I'm hungry for. Like in the morning, if I go out to a restaurant, I like to eat bonnet. Sometimes at night, I stop at the street vendors and I have chao ga, the chicken soup with rice. Sometimes pho, everybody eats pho. And of course, rice everywhere. In Hue cuisine, so different from American cuisine. Yes, one of the big differences is rice. Vietnamese eat rice for everything. In the morning, they eat rice. At lunch, they eat rice. At dinner, they eat rice. In America, we eat rice, but not big. In America, we eat a lot of potatoes. Have you ever heard of any Vietnamese food name mentioned in US? Yes, probably the most famous Vietnamese food in the U.S. is pho bo. The biggest difference between pho bo in Vietnam and in USA, in Vietnam, people eat pho bo for breakfast in the morning. In the U.S., people eat it at night for dinner. Also, in the U.S., pho bo THUA, very expensive. Maybe one bowl, $8 USD. The flavor, I think, is the same. Nhạc Kỳ đã hiểu thêm về cách đi chợ của người Mỹ trên đất Huế qua cái cách mà ông trả giá hay là trò chuyện với những người bán hàng. Và Nhạc Kỳ nhận thấy rằng những thực phẩm trong chợ có vẻ rất phù hợp với những người nước ngoài như Robert, và hy vọng rằng với những gì mà ông đã mua ngày hôm nay tại chợ Đông Ba có thể khiến cho ông có một bữa ăn thật ngon miệng. Huế đích thực là quê hương thứ hai của người đàn ông quốc tịch Mỹ này, nơi mà hàng ngày ông có thể đi dạo bên bờ sông Hương và chơi đàn, có thể chạy chiếc xe máy cà tàng đi qua những góc phố hay là ngắm buổi chiều tà, và đặc biệt hơn cả là được trình diễn cho các trẻ em nhỏ. Chương trình Ký sự Huế Đức và Người ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế cũng vừa khép lại. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.